He's in the University of Delft, and he will start describing how the broadband markets in Europe work and what's the space for community initiative there. Thank you, Wolter. Thanks, Leonardo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back after a very productive morning, I understand. I apologize for not being there because I was at summer school in UPF, so talking about broadband dynamics in Latin America. Now we talk about broadband dynamics in Europe again. So there's a lot of information flow going around in terms of our insights in this world. Now your focus is very much, as I understand, the commons. Now the commons for me is very much grazing grounds up in the alpine areas. Kind of the brink and the maint as we had it in the Netherlands as shared parts. That's also very much how we share the radio frequency spectrum, because that's also very much a commons. And there's a lot of research going on in that space in Delft. And yeah, even we got a Nobel Prize laureate in this space through Elinor Ostrom, who's really all about the commons in terms of the grazing lands, the fisheries, the water supply, the irrigation, and it only needs to little imagination to include radio spectrum as a commons, as a pool, as a resource pool, to think about, yeah, that's also a commons. And how do we use that commons? By compartmentalization, or do we more openly share? Hence, I would like to plead my allegiance. Ah, but you need to plug it in. Let's take it around. Sorry for the intermission. Where is this? Yeah, we have it straight away. So. Imagination to include radio spectrum as a commons, as a pool, as a resource pool, to think about, yeah, that's also a commons. And how do we use that commons? By compartmentalization, or do we more openly share? Hence, I would like to plead my allegiance. Ah, but you need to plug it in. Let's take it around. Sorry for the intermission. Where is this? Yeah, we have it straight away. So, slide number 2 is about my favorite picture of a commons, of a community initiative. This is Nepal. This is a Wi-Fi community, folks. This is local bottom-up initiative to avoid to have to walk to the next village, which takes a day. This is what local people did, creating a Wi-Fi network high in the Himalayas, all by themselves, creating energy either by sun or by water power, building the network, tweaking it, and making a business out of this. That I find ideal. This is my picture. My second picture is the way this community shares its insight in technology and the way we can deploy it by community initiatives. For instance, this one in Dharamsala, where people from India and the surrounding areas, from Africa, came together to learn how to build these networks. In this case, so here, community initiative, use of the commons in the true sense, because this is unlicensed spectrum space. This is the Jersland example, where the incumbent operator did not deploy DSL, ADSL, because they found it too costly. The people did it themselves, created the whole region, had the perfect service until
ultimately the incumbent was convinced that this is a profitable area and they moved in later on. So this is really filling a gap, and that is in a country called Denmark, which is high-end, high income, and still we have community problems or community initiatives to solve communications problems. Okay, having said that, let me move from the rural area and the issue of not being connected to a space where we see an abundance of connectivity. This, ladies and gentlemen, is the effect of, in Europe, having liberalized the telecommunications markets. The telecommunications market which was very vertical, a single incumbent operator per country. And if you open up, then we suddenly see fiber optic backbone networks, pan-European fiber optic backbone networks built all over the place, because everybody, every operator existing as a lot of entrants saw business opportunities in building pan-European networks. If we look at this and we continue this story, you won't be surprised that as part of the internet bubble, because this was all built as part of the internet bubble, not all the capacity was used at the time. It was only 2 to 5% used at the time. But let me quickly go further. Oh, not too quickly. Hey, oh, sorry, mishap. This is the easy part. This is the part where money drives deployment. This is the part where every operator sees the same business case, i.e. connecting the major hubs of major sources of traffic across Europe. They all jump to the same opportunity, hence we get a bubble, hence we get overcapacity. But that luxury we don't have if we move into from about. What role did the incumbents play? What role did, and that's very important, the non-telcos played? And it is the role of the non-telcos that I want to emphasize in this pitch. But I have to start with the incumbents. And the incumbents don't build broadband from scratch. They essentially upgrade their existing network to provide you with broadband. That is in the case of the PSTN. And we were lucky in Western Europe, almost every home was connected to the PSTN, and hence we have a ubiquitous base to provide broadband. So that's good news. But that holds for Western Europe, not necessarily for Central Europe, for the new member states. The new member states, when they join, typically have 30% of the houses connected. There, the PSTN network peaked at a density of 60%. Hence, the default in those countries becomes mobile, and hence broadband mobile being the default vehicle to provide high-speed access. Now, this is the PSTN story. Yeah. We also have, sometimes, yes, an alternative network, the cable TV network. Some countries we have almost every home connected, like in the Netherlands, in Belgium, and Denmark. But we also have countries where there is no cable TV network at all. That is Italy and Greece. And we have a few countries in between who have cable networks in the major cities. In Europe, but it is certainly not a single trajectory to get from zero broadband to 100% broadband. And that's very much determined by these legacy networks. Now, what happens? If we have both cable and we have PSTN, we have a nice situation where we can have infrastructure-based competition. That is the ideal situation according to our economists. What we have seen, first price competition, price coming down, and now we have all more or less a fixed price in European countries, and all the time incrementally we get more data rate.
higher bandwidth, higher data rates. So the competition is really about the availability of the data rates. Does that mean we get the ultimate of technology? Do we then get fiber to the home as the kind of nirvana, so to say, or the best technological possibility that is available? Well, not necessarily so, because if we upgrade the copper network, this is a nice incremental upgrade, which brings us to fiber to the cabinet on the PSTN side as well as on the cable side. On the cable side, we have a modem that can go all the way to 100 megabits, but on the PSTN side, we are a little bit more constrained. Pace of increase depends on the pressure they exert on each other, and they may be holding back a little bit because it's not necessary to rush to the end goal, because rushing to the end goal costs money. Is that good for us? Well, you can ask that question. So I was interested to see what is happening with that waiting game. And then in many countries you can observe that a waiting game between two incumbents leads to opportunities for a third actor, for a third player. A non-telco player. Non-telco actors that develop fiber to the home projects. These can be housing corporations together with a construction company, and I'll explain some of the examples later. It can be municipalities that work to develop optical networks, so a bottom-up initiative in the communities. And we can have community initiatives, individual citizen initiatives, cooperatives that are built by
I grant you, it's more easy to coalesce in a village than to coalesce in the city. But it explains a degree of the difference. So interesting case stories. Yeah? Also here we have rural areas in the Netherlands. We have high-tech farming in the Netherlands. And I learned from my friend in Latin America, this is what happens in Brazil as well. High-tech farming, satellite imaging, sensing, and all that kind of stuff. A lot of data. And they have kids that go to school, they want to be on the internet, they want to be on the social media, so there is a justification for giving them the access. The incumbent doesn't do it. They take private initiatives, cooperatives, and they fund partly that project. As they fund, as equity owners, they bring in some money from the government, bring in some money from the province, and here we go and build our own fiber networks in the southern part of the Netherlands, close to the Belgian border. This tells us there is, in fact, in those countries, technology leapfrogging because they don't do DSL. They go from plain ordinary telephony into a fiber network. Here we see why Bulgaria, Romania, Estonia, Latvia are on the top league of fiber data rates in Europe because they leapfrog. And they avoid the costs of digging into the ground, which is the most expensive part of deploying fiber. That was local entrepreneurship. Every IT guy could do the job. You could do the job, right? Sweden is a different story. Sweden is a typical rural, very large country. Public space out, I pay half. So here we have a big internal network, a municipally wide internal network, which is opened up for business, for private citizens, and guess what? In the end, it is a win-win. Why? Once you have that network, every service provider wants to join, because this is the cheapest way for incumbent operators to provide their services to the people who are connected. So what looks like competition in the beginning is a win-win on the service level in the end. And here, this is explaining why Sweden is among the top leaders in optical connectivity and high data rate connectivity in Europe. Important element that they argue is that it also reduces the migration from the rural area to the city, and hence they are very much co-authors, including authors here from Spain and in other countries, about learning and understanding what's really happening in the networks in Europe. We wrote a nice book about it. I can't show you a copy. About the role of the non-telcos has reached Brussels, because I was invited to organize a workshop last November to bring people together. Goofy, Leonardo was there, Roger was there, and many
providing broadband in Europe. And I think this, for me, is a message that there is a much broader picture in terms of broadband development in Europe than many people who look top-down at the topic. Role to play, because at the point we liberalized the telecom markets and essentially gave it to private parties, we should also have recognized that private parties are running the business on a business case. The business case has to be profitable. It's only profitable to a certain extent. There's always a gap between that extent and universal service. There is where I think the government has a responsibility to make sure that we fill the gap, not necessarily by doing it themselves, but stimulating the initiatives that are illustrated here and making it all happen. And I think the netCommons initiative and the community initiative, the cooperatives, can fill that gap. So that's a little bit of my message, and many questions and discussions. We switch to the next panelists that they are connected via Skype, I guess. And well, Wolter gave us a nice hook for the next talk, because the next two panelists, they are from the European Commission, Fabio Nasarre and Laure Blanchard-Brunac. I hope that they can hear me. Just wait a moment so we switch the laptop. Yes, can you hear me? Yes, not very well. Yes. So can you hear me better now? Yes, the telephone internet works now. Can we just raise the volume in the room, please? Okay. The floor is yours. You have about 15 minutes, and we are really eager to know what the European community can do for this kind of initiatives. Yeah. Thank you very much for giving us this opportunity to be here from Brussels. We would have preferred to be there in Barcelona. Unfortunately, the time is a bit difficult because we have a lot to do now before the summer. A lot of things are going to happen after the summer, and we were unfortunately a bit prevented from traveling there. We wanted to be in this panel, which I understand is focusing more on implementation and financing of projects. But this doesn't mean that in the European Commission we do not have a lot of interest for the discussion that you had this morning. This morning, I understand you try to see how much the netCommons model really fits into the regulatory framework, into the possibilities given by the Cost Reduction Directive, and other instruments. We are currently working on the proposals that the Commission will present for the review of the telecom framework after the summer. And following the public consultations that we had, it is clear to us that investment will be one of the core in listening how the set of proposals that will come after the summer are also going to have a look at the level of ambition and the objectives that we have in terms of connectivity. Among the public consultations that we've been running,
not only we've been asking about what changes may be needed to the telecom framework, but also we've been asking people how they see the connectivity needs, socially, economically, and it is clear that the message that we have had is that there is the feeling that there is a need to act soon, that acting now into looking at what are our needs, not only in 2020, but in 2025, is reasonable, because it takes time to prepare in terms of connectivity, so we cannot afford to wait very much until we ask ourselves where we want to be in 25 or beyond. And the second message that I think we widely got from the public consultations is that people share the feeling that there is a need for ambition. A few months ago, our Commissioner Oettinger, was addressing the Sabit Fair in Germany, and he talked about his vision. And his vision is a vision which is already talking about gigabit connectivity. Perhaps gigabit connectivity starting through some socio-economic enablers, so entities, school, business parks, hospitals, that can be a bit the bridge towards this great We are entering the age of the deployment of 5G. We are entering the age of the thinking about connected cars. So we need to see a bit whether our roads are equipped to receive all these types of innovations. And he also said that, of course, we should not forget that everybody is entitled to enjoy this connectivity. So we have to keep pushing also the rural dimension. I think that although today we cannot go into a lot of details, we will continue with the type of events that Wolter Lemstra mentioned, with our Broadband Day and different meetings in Brussels. I hope that the next time that we have such a gathering, we will be able to go into a more detailed discussion of the ideas and the proposals of the Commission as we launch a debate also on them and discuss them with Parliament and with Council. We can and serve as a platform for exchange. We have been working on a number of guides on investment, on state aid. At one of our latest conferences here in Brussels, we had Commissioner Hogan from the agricultural policy also announcing the cooperation launched by DG Regional Policy, connected around DG and the Agricultural Director General to set up a network of broadband competence offices. So the idea is to really national, regional authorities which are involved into broadband projects, sometimes using European funds, but also other instruments. They have a platform to interact among them, exchanging best practices, but also with the Commission and other institutions, notably financially, that are around the Commission, cooperating with the Commission. So I just want to say now that I hope that by the time we come with new proposals on regulation and connectivity after the summer, we will be also in a position to update you on the progress that we have made to set up this network, and very soon also start working using this new tool. Now I want to pass to what really will be the focus of the discussion later today, which is
five. We having, no matter what is the importance of creating the right regulatory framework, policy framework, we also thinking about some to the programming and national regional level. But what I wanted to say today very briefly is that we see that in some cases regional broadband plans, for instance, may have been laid, and that in some instances there are still discussions going on. There are some instances where there is some reprogramming which is foreseen, or the programming that has been done is quite large. So there is still an interest really to really have a discussion with those authorities which are in charge of notably the use at regional level of those funds. But I will take advantage of the presence of my colleague Laure Blanchard here to talk also a little bit about other two instruments, the Connecting Europe Facility and the famous Juncker plan. I don't know whether shall I give it to you the microphone perhaps directly? Okay, yeah, thank you. Well, good afternoon, everyone, and sorry for not being here in person again. So Fabio just explained, he gave you some information about the, let's say, the structural funds, which are the funds which are owned by the region, managed by the region, national managing authorities, as we call them. And what is rather new for the Commission now is that we are developing instruments which are basically not grants, but what we call financial instruments, and these are loans, guarantees, equities, investments for projects which are not necessarily entirely public projects. So typically the aim is to finance projects which are made both by the public and the private in partnership, or purely by the private, or by the public entity, but with some element of private involvement somehow. So for DG Connect, for digital infrastructure, there are, let's say, three main sources of financial instruments. So the first obvious was the possibility to have the structural funds centrally managed in Brussels. And these sources, as Fabio mentioned earlier, they are the CEF, so Connecting Europe Facility, and FC, which is what we call in the press the Juncker plan. The CEF is relatively modest, especially compared to FC. So Connecting Europe Facility is, for digital, it's about 1 billion euro. It's very small compared to the money that was allocated to energy and transport. Just to give you an idea, in energy and transport, they have roughly 35 billion euro each of budget. And on top of it, out of this 1 billion euro for digital, in terms of financial instruments, the amount we got is 150 million euros. So this is a rather small amount. And we plan to use this amount for pilot projects. So typically, whenever there is a project which is difficult to finance on the market, CEF might be a solution to explore how to make it more bankable. And besides CEF, and this is working in complementarity with CEF, there is this Juncker plan you probably have heard about now. It's been launched last year in July, so exactly a year ago. And the amount available for projects across Europe is a 21 billion euro facility, which is basically, the guarantee is managed by EIB. So your interlocutor, whether you want to use the Juncker plan, if you want to use the Juncker plan, your interlocutor would be EIB, based in Luxembourg.
But the Commission also plays a role in the Juncker Plan of referring some projects for discussion to the EIB, or if they are well prepared, even sometimes financing by the EIB. We are not like in the CEF where we have one envelope and energy and transport has another envelope. We are not limited to that. So why in terms of making sure we use CEF and FC at their best is how to prepare projects well. Because the trouble is with these financial instruments, as you can imagine, when you have a loan or a guarantee, there is an assessment whether the project is bankable, whether there is really a possibility that you get your money back as And the idea is that you put the details of your project, the project that you have in mind, and someone will be in contact with you and see how they can help in terms of providing advice on the technical aspects, but as well, more often actually on the financing aspects. So, and this hub is basically, it's managed by the EIB, but financed by the Commission. So again, the Commission has a special interest in making sure that this is really addressing the needs for project preparation. Another thing which is part of this, again, the same effort of promoting financial instruments and by this promoting new types of investments by the Commission, there is now, I think it just opened at the beginning of the month on the 1st of June, there is a website which has been launched by our colleagues from DG ECFIN, where it's a platform where project promoters can post their description of their projects for investors to look through the list of projects shown on this portal and see whether there might be investment opportunities we're not aware of. And this is, I mean, from a financing perspective, this is a rather innovative way of looking at things. I mean, if you're familiar with bankers or financiers, usually they don't like really to share about the pipeline of projects or what are the projects on the market. And here the Commission is, by launching this portal, is trying to break this lack of transparency on what projects are there in Europe. So again, we will send you the link to the portal, but basically there is an opportunity for projects which are already in good shape to be advertised, and this gives access to potentially a lot of investors. It's not a website, I mean, it's basically online information, so it's available to any type of investor who register on the website. So on these few remarks, I would leave you and think on ways we can help you to finance the project that you have in mind. Maybe a last note on one specific project we've been doing with the EIB over the past months. We have now the launch of, we launched a call for expression of interest for a fund manager, which will be the entity that will eventually become an investment platform for broadband. So what we call investment platform is basically a fund pulling together some public funding and private funding, which would be available for financing of smaller broadband projects, and this across EU 28.
So again, there is this question of project preparation and project advertising. So this is really the advice we have as a project portal. But we wanted also to make sure that under LC there is a place for the smaller digital projects. And that's why this fund is currently in preparation. So the first thing is probably if you have in mind some fund managers who are interested, all the details are on the EIB website about the procurement, and obviously you can contact us if you don't find these details, we will give them to you. And then even if you don't have friends among fund management, we hope to get a decent fund manager willing to do the job and to have the fund open at the end of the year. So potentially being operational very soon. Thank you. At the end for the discussions and any questions you may have. Thank you. Thank you very much. I think we got a lot of details. I don't know if all of us could actually follow all the details, but I also think that we are planning to wrap up the discussion, the details, with some documentation after the conference, so they will for sure go there. Then, thank you again. Our next panelist is Francisco Rodríguez Jiménez. He's here. He is the manager of the Municipal Institute of Information Technology here in Barcelona. We know that in Barcelona we have a lot of movements of commons. Bona tarda. Gràcies a tots per aguantar encara aquesta sessió, a aquestes alçades de la tarda. Intentaré ser breu, explicar-vos una mica com ha actuat l'Ajuntament de Barcelona en l'entorn de desenvolupament de les infraestructures de telecomunicacions. Estem en un entorn que jo crec que al llarg de la jornada d'avui hem pogut veure que tenim una forta regulació, sobretot en l'àmbit de lo que significa perquè l'administració pública pugui actuar, pugui participar de manera activa. I d'alguna manera la meva reflexió en aquests petits pocs minuts que voldria parlar del tema és de quina manera podem incidir en fer coses noves, de quina manera podem avançar en la construcció de nous entorns de desenvolupament de les infraestructures de comunicacions, sobretot en entorns com pot ser ciutats grans, on reconegut pel regulador, doncs ens trobem en un entorn on no hi ha fallida de mercat, realment en un entorn que tots els indicadors que es gestionen des de l'àmbit del regulador, dels agents que controlen i desenvolupen l'activitat en el marc de les telecomunicacions, indiquen que les ciutats de certa envergadura, sobretot aquí a Espanya, ja estan cobertes per part dels operadors. Després voldria fer alguna reflexió respecte a això, perquè tenim algun estudi molt recent a nivell de ciutat que obre vies a desenvolupar activitats i que pensem que ens pot ajudar a millorar sobretot l'entorn de telecomunicacions en barris o en àrees on considerem que no és prou la capacitat que tenim en quant a oferta de telecomunicacions dintre la ciutat. Realment estem en un entorn molt regulat, han comentat fa un parell en aquesta mateixa taula el fet de l'alliberament de les telecomunicacions. Probablement estaríem parlant d'una altra cosa si l'alliberació de les telecomunicacions no s'hagués fet com es va fer i deixar totes les infraestructures en mans dels incumbents, sinó que s'hagués anat a un model més semblant a el que s'ha pogut fer en qualsevol altre sector que ha estat considerada una utility, en altres sectors d'energies o àmbit. Realment les infraestructures són úniques, comuns i normalment fortament regulades per l'activitat pública, i a partir d'aquí el que es desenvolupa és un model de competència en serveis i en prestació de serveis sobre unes infraestructures comunes que a més optimitzen les infraestructures, però ara ens podem fer qualsevol reflexió. Això es va alliberar l'any 98 i sembla una mica reversible aquesta situació i hem de buscar maneres d'evolucionar. Què hem fet des de llavors? L'Ajuntament de Barcelona ha estat sempre força sensible en el tema de les infraestructures de telecomunicacions, ha considerat
que aquestes eren un actiu crític per desenvolupament dels serveis de ciutat. De fet, van començar a desplegar infraestructura de fibra òptica a la ciutat l'any 94, fins i tot abans de la liberalització de les telecomunicacions, i això ens ha portat a dia d'avui a disposar d'una xarxa de fibra òptica de més de 500 quilòmetres. Mitjançant oportunitat, mitjançant aprofitar qualsevol activitat de reurbanització de l'espai públic que ens permetia anar creixent a costos marginals. Això no només permet créixer la xarxa corporativa de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que ens permet proveir a la ciutat, i això són recomanacions per a la ciutat, de canalitzacions sobre les quals després d'operadors, qualsevol operador, perquè com a administració estem en aquest mercat, amb aquestes obligacions d'igualtat, transparència i obertura de les nostres infraestructures per igual a tots els agents que participen d'aquest sector, puguin utilitzar aquestes infraestructures. Sempre ha estat una constant provar fins a on com a administració pública podíem fer en aquest marc de les telecomunicacions tan fortament regulats. Van començar l'any 2004 en un primer desplegament de xarxa wifi que intentaven donar un servei molt restringit d'accés a les webs municipals i que al final, a través d'una negociació amb el regulador, es va aconseguir consolidar aquest servei, però només per accedir a les nostres xarxes, als nostres serveis webs i a serveis de ciutat que consideraran un servei públic i que tenien que estar a l'abast de tothom sense necessitat que concorrés cap altre mitjà d'accés que no fos el gratuït i el públic que ens podia oferir la xarxa wifi. En l'entorn del desplegament de les infraestructures de fibra òptica, d'alguna manera van intentar, sobretot en el model de desplegament del districte del 22 corregir aquella fallida, al nostre entendre, que s'havia produït en la liberació de les telecomunicacions, generant un operador d'infraestructura neutra. Realment és l'únic sector de la ciutat de Barcelona on les infraestructures de telecomunicacions se gestionen de manera comú, independentment de l'incumbent que té la seva infraestructura ja com a legacy i que aquesta funciona en paral·lel, però la resta d'operadors han pogut gaudir d'un model neutre gestionat de manera pública per accedir-hi a aquestes infraestructures i proveir serveis. I això ha donat cobertura a l'entrada d'alguns operadors alternatius de petites dimensions que han pogut oferir a ciutadans que viuen en aquest entorn, en aquest barri de la ciutat, a uns preus probablement molt més competitius del que pots trobar en altres zones on els operadors són l'incumbent i la resta d'operadors dominants del sector de les telecomunicacions. Això al començament va ser un mal de cap. L'aparició d'un operador públic a fer aquest tipus d'activitats es veia com una amenaça, se va haver de parlar molt amb els reguladors, es va haver d'explicar el model, que el model se suportava en base a un principi d'inversor privat, que ja l'hem sentit aquest matí. O sigui, hi ha mitjans per avançar en aquesta línia i van aconseguir fer un desplegament d'infraestructura que al final es va reconèixer des del propi regulador que les característiques i les bondats del model per portar-lo endavant. Aquí entra en una altra dinàmica. Quan entrem com a administració a operar en el sector, les administracions últimament, sobretot des que va aparèixer la crisi a la ciutat a nivell global, en Europa i en Espanya en particular, hem tingut severes restriccions en quant a recursos, tant econòmics com humans, que en un moment determinat van obligar a reconsiderar el model i buscar alguna manera de fer-lo mantenible a través d'una concessió que ara està vigent i que ens permet garantir el model. La continuïtat del model és una concessió que el que fa és que les infraestructures continuen sent de titularitat municipal, però que ens permet, si més no, conservar aquesta solució que ara haurem de veure de quina manera són capaços d'avançar, perquè el nou marc regulador, la nova llei de telecomunicacions de l'any 2014 obre vies a través dels desenvolupaments dels reglaments que vindran després i que de moment no han sortit, també en aquest entorn del territori obrir altres canalitzacions que probablement faran que la continuïtat del model s'hagi de validar i veure fins a quin punt són capaços de continuar en marxa. Van entrar després en una altra discussió. Jo crec que al final la reflexió final ja veureu que és
Si hem de canviar el marc regulatori serà perquè ens percutim contra el marc regulatori, trobem necessitats de trobar noves vies de fer les coses i finalment a través de les incidències que se poden fer des de l'administració local, des de l'administració autonòmica i des dels agents que són significats en el mercat i que poden fer incís en aquests canvis o en aquestes revisions de la regulació es poden fer. I vaig al cas del wifi a la ciutat de Barcelona. Quan van anunciar l'Ajuntament de Barcelona, el regulador, el seu propòsit de desplegar una xarxa wifi per tots els ciutadans a la ciutat de Barcelona, van estar negociant per poder posar-la en marxa durant un any i mig, a través d'una consulta pública, a través d'una situació que significava obrir una via a la provisió de serveis de la pròpia ciutat a tots els ciutadans o persones que ens visiten a través d'aquell canal, però i que no estava contemplat en el marc regulatori. Nosaltres consideràvem que sí, el regulador no, va ser un àmbit de discussió força llarg i el resultat va ser la circular 1/2010, que ja s'ha comentat aquest matí en l'entorn quan s'ha parlat de regulació, i que ens ha permès fins ara desplegar una infraestructura wifi de més de 800 punts per tota la ciutat. La dificultat en aquest moment, en aquest entorn, la regulació del 2010 a la velocitat que avança la tecnologia, probablement el que requeriria és una revisió, un canvi i probablement una millora de les condicions que les administracions locals, en aquest cas, se li imposen per donar aquest tipus de serveis a l'hora de portar endavant les seves activitats. I tota aquesta percussió voldria ara reconduir-la a la situació actual, com estem en aquest moment. Com fem ara per resoldre les necessitats que tenim a nivell de ciutat en el marc dels desequilibris que podem trobar en l'entorn de les telecomunicacions? Com he comentat abans, els estudis de la regulació, del regulador, ens diuen que és una ciutat perfectament coberta a nivells de telecomunicacions. Bé, el febrer d'aquest any, en el marc d'una petició que se li va fer a la Mobile World Capital per part de l'Ajuntament de Barcelona, es va fer un anàlisi de com estava l'estructura de l'escletxa digital a nivell de ciutat. I el resultat és que tenim escletxa digital. Tot i ser una ciutat ben coberta a través de tots els operadors que proporcionen serveis, tenim escletxes que es tradueixen en dos àmbits específics. Una pot ser conseqüència d'un problema econòmic, derivada també de la crisi i de la situació en la que vivim, i la segona és de tipus generacional. Tenim escletxes digitals de persones que no s'han incorporat al marc de les noves tecnologies i que convé també considerar i buscar la manera de resoldre-ho. És un estudi que es fa a nivell de ciutat de Barcelona i que no hem tingut fins ara cap referència de cap altre estudi similar que s'hagi fet en cap altra ciutat. Normalment els estudis que fan a nivells de regulatoris dels reguladors són a nivells o autonòmic, regionals o d'àmbit estatal, però mai en nuclis urbans dens com es pot trobar a la ciutat de Barcelona. Jo crec precisament que en base a aquest estudi hem aixecat, si més no, la sensibilitat per explorar què podem fer, tot i estar en una zona ben coberta, per cobrir determinats barris, determinades zones de la ciutat que a dia d'avui els operadors no han cobert o tenim problemes de tipus social a l'hora d'accedir a les noves tecnologies i demés. I aquí és una de les vies que volem explorar, que estem treballant actualment a nivell de l'Ajuntament de Barcelona, per identificar maneres de desenvolupar actuacions que ens permetin reduir aquestes situacions d'escletxa digital a la ciutat de Barcelona. Al final, aspiramos a poder desenvolupar activitats aquí en un marc, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, adequat a l'entorn regulatori que tenim i, si és necessari, trobar la manera de negociar i obrir noves vies de prestació d'activitats és una de les coses que ens agradaria fer. Mentre això passa, realment la situació a nivell de prestació de serveis o de quina manera poden actuar les administracions locals
en aquest entorn ha quedat força definida aquest matí. Realment l'Ajuntament té obert les seves infraestructures a tercers per al seu ús en aquest moment, o sigui, de manera que les canalitzacions que comentava desplegam i serveixen per el desplegament d'infraestructures municipals també poden fer servir-se per altres operadors. És un marc que està obert a través d'una sèrie de convenis que es desenvolupen a nivell de l'Ajuntament de Barcelona, però no només les canalitzacions, sinó que els propis edificis municipals, i ara estem treballant també per adaptar la possibilitat de fer servir el mobiliari urbà com a ús d'infraestructures per al desplegament d'infraestructures, de solucions de telecomunicacions per part de tercers, ens agradaria posar en marxa. Jo crec que aquests són els àmbits que ens han de permetre avançar en aquest entorn. És un entorn complex, un entorn on les administracions locals preferentment no tenim gaire marge de maniobra. Realment el marc regulatori arran la nova llei de telecomunicacions que va sortir el 2014, com també s'ha anunciat aquest matí, fins i tot ens genera dubtes respecte a les competències en el marc de gestió de l'espai públic i de quina manera es regula l'ús de l'espai públic entre la llei sectorial i les competències municipals en matèria de regulació d'aquest espai públic o regulació urbanística. Són entorns que haurem d'explorar en funció de veure com el reglament associat a aquest marc legal s'acaba resolent. I això és tot. Moltes gràcies. Jo crec que Alvaro volia fer alguna clausura adelantada per el hecho de que és així. ¿Sí? We'll just interrupt a bit the panel so that. Hello. Yes, I was meant to participate at the end of the session to help the closing, but I have to leave because I have another thing and everything is a bit delayed, so I just gonna intervene now, and maybe it's a way to complement Paco's intervention. Basically, I'm part of not so much the technological part, let's say, of the City Hall, but I'm part of Barcelona Activa, which is the local development agency of Barcelona, which is somehow hosting physically the event and also supporting the organization of the event. We talk more from an economic point of view and from a social innovation point of view. Basically, the new government of Barcelona City Hall is trying to develop an area that tries to deal with all that has to be with alternative economics. That means cooperativism, social and solidarity economy, sharing economy, etc. And we are trying from a local development agency to be able to build up a public policy in this sense. And we are working, we have created a working group called Barcola, which is an acronym of Barcelona Colabora, that tries to address all the issue of sharing economy, that now is a big opportunity and also a big challenge for a lot of cities like Barcelona, where we are trying to try to focus our public policy to relate to all that phenomenon and ecosystem in terms of commons-orientated policy, commons-orientated sharing economy. We are having this working group where we are trying to not just build up projects, but build up these projects in a collaborative way between the institution and entrepreneurs, companies, social movements, associations. So not just do collaborative economics, but also collaborative politics somehow, no? So in this frame is where we are collaborating together with Gifinet and other projects, and it's in this frame where the support to this event appears, and we thought it was a very good opportunity to kind of try to bring to Barcelona all this knowledge and all these experiences, and somehow use that to empower our own projects and our own processes. It's not just about doing an event like this one, but also about doing concrete projects. We are, as Paco already said, more or less, we are trying to connect our Barcelona City Hall Wi-Fi network to Gifinet,
and it's something that we are studying in terms of legal elements. But there's from both sides a lot of work and a lot of desire for this project to be done. We are doing small things like, for example, here in Barcelona Activa, in this building, given the jornada, the gathering we are doing, we are setting up an antenna that I think the modem is around here. That is going to be here for the future, so it's not just for these days. We are working, as Paco said, in trying to set up innovative, commons-oriented infrastructures in Barcelona to kind of face the digital gap in some neighborhoods, and we are also studying how we can create this public community collaboration on this sense. So I think we are trying to open a whole new, at least for us, a whole new path of innovation in the sense of how to collaborate between commons-oriented projects like Gifinet and the public institutions. And I think there is a lot to be done, but there is good conditions to really take the advantage of the situation. I have to say that we shouldn't forget, because I think this gathering has a very much important technical dimension, but we shouldn't forget that a lot of times for these projects to kind of scale up and to arrive to different groups of society, we have to think in the social part and economic part of it. So that's why we like to look at it in an economic way, in the sense that for us this is economy, as Jordi Villa, the commissioner, said at the beginning in the morning. For us this is economy, in the sense that people is organizing themselves to try to satisfy some needs, and as someone said in the morning also, communication is a basic right now. And if the roads are not private, or not normally are not private, sometimes they are private too, why shouldn't be the cables, no? Let's say. So thank you very much for attending, and thank you very much for giving us the opportunity to host the event. I'm very welcome and very open to proposals and to get to learn more about all this phenomenon that is really inspiring for us. Thank you very much. So we're going in the end of this panel. We're still missing one panelist. That is Lluís Dalmau, and he is the secretary of the Gifi Network Foundation. So he will give us an overview. Really, now we're really talking about implementation, I guess. Hola. Ahora sí, en el móvil. Ah, vale. Espera, ahora miramos. Miro con Sí. Ahora queda la última presentación y vamos al turno de preguntas. Lo siento por el tiempo. En cualquier caso, si nos podéis pasar los enlaces, la documentación, no sé quién para repartirlo después. El lunes por la mañana perfectamente. Gracias. No sé qué pasa. El LibreOffice es muy pequeño. Y el Windows es ilegal.
Bé, gràcies per convidar-nos i per mirar de poder-vos explicar una mica tota la part del que s'ha anat tractant en tota la jornada d'avui i en la part aquesta de la implementació. En la presentació aquesta intentaré ser una presentació molt curta, bàsicament per donar la idea principal, i si voleu ampliar alguna cosa ho ampliaríem posteriorment o en una altra ocasió, però bàsicament és què són els comuns i per què necessiten ser governats i com ho hem fet o com ho estem fent a Gifi.net per implementar tota la gestió de la infraestructura com un bé comú. De fet, en la presentació del matí ja s'ha parlat que hi havia una xarxa. Aquí ja ha impressionat el mapa en el qual es veuen els 20 punts de fibra en els quals s'està arribant a diferents punts de Catalunya, i no arribem a més perquè s'ha d'anar creixent progressivament i anar desplegant, però ens van sortint oportunitats en molts altres llocs també per aixecar punts de fibra, i això ens permet donar connectivitat al territori amb connexions d'1 gigabit simètric i poder-les portar fins a aquestes poblacions que quedaven molt desconnectades i per tant poder-hi arribar. Com ens organitzem per això? Nosaltres considerem la infraestructura de xarxa com un bé comú, per tant forma part d'aquest Common Pool Resource, i per tant són els propis usuaris que formen o que participen en la xarxa els que ells mateixos es coordinen o s'haurien de coordinar de manera que aquest manteniment i aquestes regles de manteniment de la infraestructura de la xarxa anessin evolucionant i ens anessin duent a terme. Qui són els usuaris? De fet, en Roger aquest matí també ho explicava, els usuaris són totes les persones que estan formant part de Gifi.net o les potencials persones que poden formar part de la xarxa de comuns, entre les quals hi hauria els diferents rols. Hi hauria els rols de ciutadans, gent que es connecta des de les seves cases, empreses, botigues, organitzacions que ho fan servir per obtenir connectivitat, per poder-se connectar. També hi ha les administracions públiques de diferents nivells, de diferents administració locals o comarcals o del que sigui, que regulen el territori, l'organització de per on s'han de fer els desplegaments, estructurar una mica tot la part de gestió de com fer els desplegaments en el seu territori, perquè és una de les funcions principals que tenen. I per l'altra banda també hi hauria el que serien les empreses o les organitzacions que actuen com a instal·ladors, per tant són instal·ladors, mantenidors o operadors que donen serveis o donen connectivitat en els usuaris finals. Per tant, aquí tindríem els tres rols d'usuaris. I per tant nosaltres interpretem aquest bé comú. En tots els béns comuns s'ha d'identificar quin és el nucli del bé comú que cal protegir perquè realment allò no es malmeti, sinó que es permeti fer-ne un manteniment i continuar-el desenvolupant i continuar-el mantenint i fent-el créixer. En aquest cas és la xarxa de telecomunicacions i també la capacitat que té aquesta xarxa de telecomunicacions. Per tant, ens hem d'assegurar perquè els usuaris finals, que són els que utilitzen els serveis, tinguin els nivells de qualitat adequat, que hi ha un manteniment suficient perquè hi hagi unes capacitats adequades que els hi puguin donar uns serveis de qualitat i uns nivells de servei de qualitat que donaran aquestes empreses que són uns dels participants. A Gifi.net, si ens basem en la idea de què són els béns comuns, nosaltres en els béns comuns hi ha els usuaris que utilitzen aquell bé comú, que són els que el fan servir i per tant són els que el poden utilitzar. A Gifi.net nosaltres acceptem i volem que tots els usuaris entenguin que de manera col·laborativa i establint les aliances corresponents entre els diferents usuaris podem fer créixer aquest bé comú, aquesta infraestructura de telecomunicacions per donar cobertura allà on sigui necessària. I per tant tots els usuaris, siguin del rol que siguin, que utilitzen la infraestructura com a bé comú, necessiten acceptar unes llicències, uns convenis, uns contractes, uns acords en els quals es marquen les regles. I aquestes regles les marquen directament els mateixos membres de la comunitat, a través del que també explicàvem Roger al matí, les taules de compensacions. Serien petites estructures més locals ubicades en el territori, en la qual hi participen els diferents actors del territori, també hi pot participar l'administració i la fundació, i s'acaben d'ajustar les regles a la realitat local del territori.
També en els béns comuns hi ha mecanismes perquè aquells que no utilitzen, no són o no formen part d'aquell bé comú no hi tinguin accés, perquè una pastura no hi pot anar a pasturar les cabres d'una altra externa en aquella zona. En el nostre cas, la infraestructura com un bé comú, el que sí que tenim són mecanismes per convidar a tots els que no formen part de la infraestructura, perquè nosaltres creiem que perquè això es desenvolupi necessitem cada vegada establir més i millors aliances amb els diferents actors que hi ha, tant siguin dels diferents rols, perquè és el que ens dona la potència de poder créixer, de poder fer coses i de poder arribar a molts més llocs i donar cobertura a més gent. Si ens basem en els principis que la Premi Nobel d'Economia, Elinor Ostrom, havia vist que eren els que feien que funcionessin correctament la gestió dels béns comuns, en tenim els 8 principis. Si els traduïm un a un amb el que fem a gifi.net, com implementem aquests principis o com hem anat implementant aquests principis a base d'aprenentatge, a base de tenir dificultats o reptes a superar, per tant ens han provocat que haguéssim de trobar quines eren les maneres que podíem assegurar que donava un compliment a aquell principi. Veurem que pel primer principi, en el qual necessitem identificar exactament què forma part de la infraestructura de xarxa i per tant del bé comú, doncs nosaltres identifiquem tota la infraestructura de la xarxa a través de les bases de dades que formen part de la web. Per tant, anem introduint tota la informació perquè es vagi coneixent tot el que forma part del bé comú. Per altra banda, si ens situem ja en el següent punt, també hi ha una sèrie de regles, des de la llicència dels comuns de la xarxa oberta, lliure i neutral, fins a desenvolupaments d'aquesta llicència per coses concretes i per temes concrets, als quals ens toca anar adaptant aquesta norma, que seria la llicència que ens marquem entre tots, en les condicions locals que ens podem trobar, que seran segurament diferents, en un Barcelona d'una població del Pirineu, o que seran diferents en un punt de Barcelona o en un altre punt de Barcelona, tot i que el punt de partida sigui el mateix, hi poden haver particularitats en les quals ens permeti adaptar-nos a la realitat local. Una altra de les coses que tenim en el següent punt és que col·lectivament establim aquests mecanismes en els quals ens permeten anar adaptant i anar posant en marxa tot el que en diem les taules de compensacions, que és la identificació de quins, si seguim en el punt següent, quins són els mantenidors o els operadors que estan utilitzant la infraestructura i que estan fent manteniment a la infraestructura. Si això ho lliguem amb el punt anterior, tenim que pel manteniment d'aquella infraestructura d'aquella zona, que pot ser una comarca o pot ser una àrea geogràfica, per exemple, que és més fàcil d'identificar, doncs aquests operadors, juntament també amb la participació de les administracions, poden acabar d'establir aquells mecanismes o adaptar aquests mecanismes que hi ha generals a la realitat del lloc. I aquí és quan s'estableixen les reunions mensuals que es van fent, que quan el territori ja està més evolucionat no cal segurament que siguin tan seguides mensualment, poden ser més separades en el temps. Això també va molt en funció de com van evolucionant les diferents zones, perquè no és una cosa que a tot arreu evolucioni al mateix ritme, sempre va tenint un mateix ritme i el mateix cicle, però en funció del lloc i del moment hi ha un grau de maduresa que provoca que les reunions no cal que siguin mensualment, que poden ser bimestralment o trimestralment o de manera aleatòria, i per tant en funció que hi hagi una petició llavors es convoca una reunió per tractar a nivell de comunitat, del col·lectiu, un tema concret o uns temes concrets on hi poden haver unes altres que siguin genèriques. També tenim una altra part que seria, hi ha d'haver un sistema que permeti veure quan no s'estan fent les coses ben fetes, quan algun dels actors no està fent les coses ben fetes, doncs com actuem, com el que seria un sistema graduat de sancions, i el tenim des d'advertiments locals fins a cancel·lació de contractes, i per tant
i pot ser tan fàcil com a vegades per alguna cosa molt concreta perquè s'ha actuat d'una manera, doncs només cal parlar-ne i per trobar ràpidament la dificultat que hi havia i per tant resoldre-ho ràpidament, com pot ser coses més dràstiques, en funció també dels usos o dels mals usos que es pugui fer i per tant això és important també que hi sigui. Això també va lligat amb temes de resolució de conflictes, que també hi ha una regulació pels temes de resolució de conflictes, i hi ha en el 7è punt, que de fet seria un dels, pràcticament l'últim, perquè el 8è és per un cas més específic, parla de que hi ha d'haver un mínim reconeixement amb alguna organització que ajudi en el manteniment, en el que seria la governança de la infraestructura, de la xarxa de comuns. I aquest és el rol que assumeix la Fundació Gifi.net. Assumeix el rol de convocar les reunions, de fer propostes si no hi ha altres propostes, de buscar alternatives si no hi ha altres alternatives i per tant la Fundació és un rol més dels que dèiem en la diapositiva d'abans, que hi ha els usuaris que en fan usos, les empreses o les administracions i per una altra banda hi ha la Fundació que aquí ajuda en els diferents participants a buscar aquests sistemes de coordinació per obtenir els acords o les decisions que ajudin a fer aquest manteniment, aquesta evolució, a desenvolupar el model. I és important que la Fundació, a més, és una entitat sense ànim de lucre, és una entitat, a més, que no té cap tipus de dependència, és una ONG, no té cap tipus de dependència a nivell polític, no està vinculada a partits polítics, també està absenta de qualsevol tipus de conflicte d'interès amb particulars, amb empreses, amb qualsevol dels operadors que utilitzen, que fan manteniments, que donen serveis, perquè això li permet tenir aquesta neutralitat en la qual pot actuar com a aquest ajudant en els participants del model a que es trobin aquestes estratègies de coordinació. I en el punt 8 de l'aplicació de com nosaltres fem la implementació a Gifi.net seria bàsicament per aquells models en els quals són molt grans, són molt extensos, que necessitem aplicar coses més puntualment i per tant parla de les múltiples capes. Ha de ser una estructura en la qual puguem arribar en llocs més petitets. I això ho articulem bàsicament a través, de moment, del que serien les taules de compensacions que les fem per comarques i per tant ens permet poder arribar a una comarca amb temes més locals d'aquella comarca perquè té unes característiques determinades o amb una altra o perquè és més distant o pel que sigui i ens permet fer aquestes coses. Totes les intervencions, tots els manteniments que hem definit abans, i ara són 3 diapositives que exemplifiquen, per exemple, un tema que és el tema de la transparència. Tots els operadors, quan hem dit en el punt 4 de la diapositiva anterior que havíem d'identificar quins eren les empreses que feien de mantenidors o d'instal·ladors de la infraestructura o d'operadors que donen servei, aquí tenim una diapositiva on a la pàgina web es veu, i la podeu consultar perquè està totalment obert, quins són els operadors, en aquest cas una comarca, la comarca d'Osona, en la qual es veuen qui són els mantenidors. En aquest cas hi ha 4 mantenidors per l'any 2014 i es veuen tot el volum dels manteniments i de les seves intervencions que han fet de manteniment de la infraestructura. Tot el que seria el manteniment que van fent, les intervencions, totes aquestes coses. Aquí són els valors agregats, però en aquesta pàgina web, per la part de baix, es va veient intervenció, qui l'ha feta, d'on l'ha feta, per què l'ha feta, com l'ha feta, tota aquesta sèrie d'informació de forma totalment transparent. I aquí tenim el que serien els volums dels manteniments mensuals del 2014, del 2015, també són els del 2016. Això serien volums agregats a nivell de tot Catalunya, en el qual hi ha diferents comarques en les quals ja s'estan aplicant les taules de compensacions, que això es va desenvolupant i es van tenint dades. I a partir d'aquestes dades ens permet passar a una altra de les diapositives, els colors no es veuen gaire bé, però perquè veieu la gràfica simbolitza el que seria el creixement de la xarxa en aquella zona. I a la part de baix es veu els manteniments, el volum de manteniments que s'han fet durant els últims, en aquest cas, 24 mesos. Això ens permet saber i començar a tenir dades, el fet de tenir dades històriques des del gener del 2014, saber quin és el volum de manteniments que s'està fent en aquella comarca mensual, de mitjana mensual. I en funció del número d'usuaris
que tenim o que sabem que hi ha en aquella comarca, quin és el valor del manteniment de la infraestructura per node. Per tant, com més informació anem tinguent de manteniments, de tot el que és el coneixement de la xarxa de comuns, ens permet veure si som més eficients, les empreses que fan desenvolupaments i que treballen són més eficients fent les coses allà, o bé no ho són tant, o bé perquè són zones que són més difícils, perquè són per l'orografia o pel que sigui, i per tant hi ha d'haver aquestes diferències a nivell territorial. Bàsicament és això. Això ho podríem aprofundir molt, però és sobretot perquè tingueu aquestes pinzellades de com implementem nosaltres la gestió dels béns comuns en una xarxa de telecomunicacions, quan els béns comuns inicialment estan entesos en un altre entorn diferent del de telecomunicacions. I tenint també la idea molt clara que hi ha els diferents rols, el rol dels usuaris que participen i utilitzen els serveis de la xarxa, el rol de les administracions que ordenen el territori, que poden col·laborar més o menys amb el desenvolupament de les infraestructures de comuns, i el rol de les empreses i organitzacions que actuen com a mantenidors, instal·ladors o servidors operadors que ofereixen servei als usuaris. I el rol de la Fundació, que és com a entitat sense cap tipus de dependència ni de vinculació ni de problemes d'estar lligada amb cap altre de les empreses, per tant no tenir problemes de cap tipus de dependència. Aquests són els conceptes bàsics. So, thank you very much to all the panelists. I invite them to come back to the table so that we get a few questions. I hope we have some time for a few questions. Are our panelists from the Commission still there? No. So, questions from the audience. Hello, and thank you for the presentation. Yes, it does. Okay. I have a question. One to you. Because you have presented a very sophisticated governance measures, which is fascinating to see how you are applying the Ostrom recommendations into this. But I don't know if I have not heard it, but if you have touched the question of gender participation and how is the gender situation regarding Wi-Fi, and which are the measures that you have been put in place in order to work this issue. I want to recall also the example of Wikimedia Foundation, which has been very proactive in this matter, being able to raise the participation of more equal participation in Wikimedia through a set of policies of in the governance system, similar to what you have presented. And I would like to ask you about the study on digital balance, digital bike, and also if in this matter there is gender differences, and if you could comment it, and would like to encourage the organizers to take more care about the gender balance of the participation in the program, because as I had count, it has that there is 73% of male interventions,
and that's something is not following the recommendation from DG Connect that tech events should have 60-40 gender balance. So I would encourage you to follow the recommendation from DG Connect on this. Thank you. Thank you for the recommendation, and we will, for sure, we will actually, this is a topic that we have been discussing a little in the project, but we need to discuss more. Thank you for that. So who goes first? Som sensibles en la pregunta. De fet, una de les coses que vam fer fa un cert temps va ser fer un estudi com és que no es visualitzava la presència de la dona en les xarxes de telecomunicacions i almenys en la xarxa de telecomunicacions de gifi.net. De fet, no es visualitza moltes vegades ni tan sols que hi participen o els homes o les dones, bàsicament perquè són usuaris de la xarxa de telecomunicacions i el que fan la utilitzen directament des de casa seva o des de les seves empreses o des de les seves organitzacions. Sí que seguint, per desgràcia, les dinàmiques que es porten segurament des de ben jovenets en les escoles, en els instituts, a les universitats, en el qual, quan es veuen les tecnologies com a tecnologies, s'estan aplicant, estan provocant que hi hagi una segmentació i, per tant, segurament quan es presenten projectes en els quals no es parla tant de tecnologia, sinó que es parla de com es poden aconseguir coses, segurament invita més a la participació, no? No sé, jo suposo si mirem a la sala la quantitat d'homes o la quantitat de dones que hi ha, o a la taula la quantitat d'homes o la quantitat de dones que hi ha, vol dir que hi ha molta feina a fer. Des de la nostra part, ojalà sigués una altra perspectiva, però jo crec que forma part també i s'hauria de treballar des de la base, no només explicant el tema tecnològic com a tecnològic en si, sinó el per què la tecnologia serveix. Llavors és quan hi ha més participació. Per exemple, tenim un projecte en el qual ens estan demanant ajuda per Centreamèrica i Sud-amèrica, en el qual les persones que són líders són dones i ho lideren des d'un altre entorn que no és l'entorn tecnològic, és un entorn més orientat a aconseguir uns objectius i aconseguir unes coses utilitzant com a eina la tecnologia. No sé, és un tema important. Respecte a l'estudi de l'escletxa digital a la ciutat de Barcelona i la divisió per gèneres, realment no hem trobat una diferència. Sí, en relació a l'estudi que s'ha fet respecte a l'escletxa digital a la ciutat de Barcelona i la diferència per gèneres, realment no hem trobat una diferència en l'ús de les noves tecnologies en funció del gènere. El que sí hem vist és únicament diferències a nivell generacional. Realment la piràmide, l'ús de les noves tecnologies a mesura que anem avançant en l'edat de les persones realment es redueix de manera significativa, i l'altre és un factor econòmic derivat de la diferència per barris. Però a nivell de diferència de gènere no hem trobat una diferència. Aprofito per dir que aquest estudi és accessible, està a la web de la Mobile World Capital i us el podeu descarregar. Si poseu al Google a un buscador escletxa digital Barcelona, immediatament aneu a parar directament a aquest estudi, i és interessant de veure, com he dit a la presentació, el primer estudi que es té a nivell d'àmbit urbà d'aquest estil. Gràcies. One more question. Hi, Gabriel from GIFINET Madrid. I'm wondering, how do you see these community networks in terms of growth and also in a long-term sustain in time? We're talking about, and Elinor Ostrom speaks also about this problem of
community networks or commons as very local, and right now we are discussing how the public sector could involve in this, and this would mean like a very big impact in growth in these communities, and also it has some very strong implications in the community, in the governance model. And for example, if we in Madrid join this in a big level, it would have many different implications. So I'm wondering how would this be in a long-term sustained way? You know, how this community would self-governance itself and so on. So what is your where does your imagination take? Sharing, so thanks for the question, and it's important because otherwise our communities fall by the wayside over time. It has been a topic of some research in Delft, I wouldn't say extensive research, but I was curious what motivates people to join these kind of communities. And as it is not financial reward that brings them together, what is it? Is it ideology? But how long does that ideology support the initiative? And in that respect, we have compared the Wireless Leiden initiative on Wi-Fi in the Netherlands with a short interaction with Freifunk Berlin, where one of our students has researched their development. And it is interesting, I challenged him to say, well, what's the theory? What is it? What can help us explain success over time? And what this student, master student, came with, he said, well, if I analyze where Wireless Leiden started, it's like an adhocracy. People coming together with individual ideas and wishes, and somehow it channels this. But over time, it becomes more and more a bureaucracy. It becomes rules of engagement. And then very much it depends on the people whether they still feel comfortable in that environment. And Wireless Leiden changed ultimately to accept that they become a part of the establishment, in the sense that their network is now being used as a test bed for all kinds of applications, rather than, as I understand it at the time, Freifunk Berlin, which was a confederation of many community initiatives, said, no, we want to stay in the role of facilitating community initiatives from an idealistic perspective, when we want not to be absorbed by the incumbency. We want to stay independent. So, two different trajectories. Now that is, for me, an important element of understanding where the community wants to go. If you refer to Ostrom, it is very much about who is engaged in the rules that govern the commons, the multiple levels of rules that play out, and who is involved in setting those rules. I think if you apply a commons of an Eleanor Ostrom perspective on how these community initiatives on irrigation and other things have been able to maintain themselves over not even decades but hundreds of years, then I think there's a lot of lessons that we can learn from that experience, which we should then apply with the community initiatives that have started very recently. Retaking this debate, because in your presentation you have presented how far Wi-Fi follow the best practices emerging from Eleanor Ostrom analysis. But this is not the framework of analysis of the governance system. That's something else. One element are the good practices that tend to characterize the cases that tend to be resilient, no? Like establishing boundaries and all of this. But as other part of Eleanor work is establishing which is the points that give control, direction, and power of the in a commons
system. And that's something else, and I think it would be good that you also think about the governance model of WiFiNet on the basis of how these different points of power are being managed. And not taking directly the work of Ostrom, but actually there has been several researchers which has adapted already this governance framework of analysis of the commons governance by Ostrom to knowledge commons or digital commons. For example, the work of English and Charles Schrader, which has the book Internet Success, that has applied for the FLOSS communities. That's one of the adaptations of Ostrom framework to the digital commons. Another one is Bredgensten, which is basically about the governance of infrastructure, particularly commons infrastructure. And then I also myself did an application to define a framework of understanding the digital commons governance, and which are the 8 dimensions that you should consider in order to understand the whole ecosystem, because it's a very complex system of different power dimensions. No? There is a book about this. There are these 3 authors also present in the frame. One more question. 2 more questions we have. One there. Hello. Okay, I have 2 questions, so it will be 3 in total probably. First question is to someone from Town Hall. I would like to ask how rights of people that refuse to be digitalized are protected. So, I mean, people that wouldn't like their data to be stored in unsafe places and so on. So how would you protect rights not to use internet, not to use internet also to access public space, public information space and so on? Is it understandable, my question? Yes. Yeah? Okay. And the second question, as we know, the data now, like users' data, is very valuable, and I would like to ask also, especially GIFI Foundation and GIFI organization, how GIFI protects data of its users, not to get used by third parties, by different companies that are also having part of control of the infrastructure, right? And and then the question also would be how citizens can control, how can they check the infrastructures that are being used? No? For example, the ayuntamiento infrastructures that are being used and so on, so on. Is it clear or? Quite enough. Thank you for your question. Okay, thank you very much. Sí, agraint-te la teva aportació, et diré que nosaltres tenim molt per aprendre, no? I per tant el que apliquem en la gestió de la infraestructura com el que considerem que és un bé comú, segur que som molt jovenets. Des de l'any 2004 amb ara han passat 12 anys. Des que ho comencem a aplicar, doncs bàsicament ens estem situant al 2013-2014 i per tant aquesta evolució va sent també en funció de com va creixent, no? I com es va desenvolupant, i per tant són cícliques, no? En què es van repetint i que veiem que el que es repeteix a Osona es repeteix a Barcelona, el Delta de l'Ebre, es repetirà a Madrid o es repetirà al País Basc o es repetirà, perquè són coses que són molt cícliques, no? I per tant tenim molt per aprendre i molt per fer a partir de l'experiència i del coneixement que ens poden aportar les altres persones, no? Això és molt interessant.
I en quant a la pregunta que em feia, la primera no m'ha quedat clara, però la segona, com protegim les dades de les persones? Doncs bàsicament les dades de les persones, les que tenim des de la Fundació són molt poques dades, les que tenim les tenim nosaltres protegides i per tant si ens demanen a vegades, i això ens passa quan participem en projectes de recerca en el qual des d'investigadors ens poden demanar dades, doncs aquí hem de fer un estudi de quin tipus de dades, si es poden donar perquè són agregades o no es poden donar, o veure com s'han de transmetre en el cas d'estudis o d'investigacions i tot això. En el cas de les dades dels usuaris com a usuaris de la infraestructura de xarxa, normalment són usuaris que són clients d'un dels operadors i aquest operador és el que ha de garantir o el que garanteix la protecció de les dades personals de les persones que són usuàries de la xarxa, però sobretot són clients també d'aquell operador, i l'operador actua com a un punt en el qual té un usuari de la xarxa que a la vegada és client seu, però client seu pels serveis que utilitza utilitzant la xarxa. I la primera? Bé, si he entès bé, la teva pregunta anava una mica en la línia de la protecció del propi usuari davant l'ús de les noves tecnologies i les seves dades personals i què fem a nivell d'Ajuntament en aquest àmbit. Som molt respectuosos amb la llei de protecció de dades i el marc regulatori que marca el tractament de les dades personals dels nostres ciutadans i de les persones que interactuen amb l'Ajuntament, en la qual cosa es regeixen per aquest marc regulatori i no es posen a disposició de tercers aquelles dades que es consideren personals, privatives i que no s'han de compartir. A partir d'aquí diria que la protecció està garantida com a administració local que som. Una altra qüestió és aquelles persones que no volen tenir presència en el marc de les noves tecnologies per adreçar-se a les administracions. Els canals, nosaltres estan oberts tots, el presencial i la resta de canals que existeixen dintre de l'organització, en la qual cosa brindem els nostres serveis a tots els ciutadans per igual. No sé si va per aquí la teva pregunta o havia alguna qüestió específica addicional. Sí, bueno, por ejemplo, en la Barcelona... Wait. Okay, for example, when I was participating in Barcelona Activa, this in Laure there is this place when you can learn a lot about entrepreneurship and stuff. The only way of registration is through internet, and presentially you cannot ask. Presentially they will not register you for any activity, and so on. So I think the right of people that don't want to use technology should be protected also. Yeah, thank you. Totalment d'acord. Sí, totalment d'acord. If I may add just one quick thing, if the right of the person is to choose not to use certain kind of technology, in my experience, this is often driven by the fact of mistrust on the technology itself, on the ownership of technology, and on the use of the data that will be done afterwards. Under this point of view, we as a project, we also deal with community networks that they are not actually intended for internet access, but they are local networks. And this somehow, I know that it is not the answer, but in this case, the data ownership is managed from the community with their own provisions and with their organization, which somehow moves some of the data away from those that maybe the majority of people do not trust. So I think we are over with questions. We are very late. So I will thank again all our panelists and all the local organizers. I will leave the floor for
the conclusion. The conclusion.